can dry fast? How can dry fast be used as a preventive measure to boost immune system? For example, is there a rank in the benefits of fasting? Meaning, dry fasting, fast, then stop fasting, and so on. If yes, what is the order? Something like that. This person just asking ranks in soft, dry, fast. Do you start with soft, go to dry, or what? It's just a question outside from what we are discussing at this point. So somebody called. So the ranking and immune system, is that two separate questions, or that's one the same question? The same. It's just one question. If preventive is alone, but then the ranking becomes at a different point. Фредерик спрашивает, как сухое голодание, вот если по градации посмотреть, водное голодание, жесткое голодание сухое и как-то soft. Я не понял вопроса. Где по градации сухое голодание стоит, на каком уровне, вот если поставить там от 0 до 10 для иммунной системы, чтобы восстановить иммунную систему? Давай так объясню, что у сухого голодания есть как и положительные, так и отрицательные стороны. Ну, так же, как и мокрого голодания. Переведи. We have a positive aspects and negative aspects of dry fasting, just like any fasting. Вот. Положительные свойства. За счет сгущения крови у нас уровень и иммунных клеток, и противовоспалительных гормонов будет в 3-4 раза больше, чем при голодании с водой. So the blood becomes thicker, and that's why dry fasting much more effective than water fasting. Скажите еще раз, что происходит в крови. Ну, сгущение крови происходит. За счет обезвоживания кровь сгущается. За счет этого уровень иммунных клеток и противовоспалительных концентрация будет в 3 раза больше, чем у обычного человека при голодании с водой. That's why immunity gonna go way up during the dry fasting because of the sickness of our blood, because of our blood gonna get sicker. Это первое. Но в этом есть и минус. За счет сгущения крови у нас происходит большая нагрузка на капилляры человеческого организма. But that's also a negative point. Because of the thickness of the blood, there is a lot of pressure on the capillaries in our system. Вот. И поэтому, чтобы, как сказать, не было побочных действий, на выходе из голодания я потом расскажу, что надо делать, чтобы быстро восстановить капилляры. And that's why next time I'm going to tell you how to improve, to restore our health quickly after the fasting, because our blood got thicker, and how to restore the capillaries after fasting. И второй, самый главный нюанс. Любое воспаление может присутствовать только если есть вода. Нет воды, нет воспаления. And the second aspect is any inflammation can be present only in the presence of the water. There is no water, there is no inflammation. Потому что любая травма, любое это, всегда есть отек. Без воды отека быть не может. Any trauma, any trauma in the body, it comes with water. Without water, there can be no inflammation in the body after the trauma. Если человек получил травму головы, там неважно, и он сразу уйдет на голод хотя бы 3-4 дня, то вот эта травма будет с самыми минимальными последствиями. Потому что основное, да, сухой голод, конечно. Потому что основное повреждение наносит отек. Это любой врач вам скажет. If, for example, person had a trauma on the head, if immediately this person go into dry fasting, they're going to be minimal side effects, because most of side effects comes with from the inflammation. Вот. Ну, это я просто рассказал это. Ну, а теперь о градации. Значит,
У меня голодали пациенты, которые проходили с тяжелейшим артритом, которые проходили водное голодание по 50-60 дней. I had a patient that had a severe arthritis and they did a water fasting of 50-60 days. К сожалению, хорошего эффекта они не получили, положительного эффекта они не получили. Unfortunately, there was no positive effect after 50-60 days. У нас они прошли по 10-11 дней. At the Dr. Filonov's clinic, they did 10-11 days only dry fasting. И получили очень хороший положительный эффект. And received a very good positive results. Ну вот вам и вся разница. And that's all the difference. Но, к сожалению, современный человек нашпигован химией, всяким ГМО, нитратами. И, к сожалению, сейчас, как вот раньше, мокрое голодание уже не обладает такой эффективностью, как раньше. But unfortunately, modern person is stuffed with all the chemicals, with all the GMO, all the nitrates, and now сухое голодание, да? Нет, влажное, влажное. Влажное. And now wet fasting, water fasting doesn't have any effect as it was before. It's not as effective as it was before. Когда я начинал работать на Байкале, это больше 30 лет назад, 30 лет назад влажное голодание было, ну, раза в 3-4 эффективнее, чем сейчас. When I just started working on a Lake Baikal 30 years ago, when we did a water fasting, it was 3-4 times more effective than it is right now. И поэтому я считаю, что влажное голодание все-таки это, наверное, в данной ситуации, вот именно на современный момент, но это просто будет хорошая подготовка к прохождению сухого голодания. So right now, I'm thinking in modern situation, water fasting is only preparation for the dry fasting. Вот, есть еще вопрос? Yes, more but questions? for how long? Just a minute. For how long do you do that water fast for preparation? And then maybe he handles how to break the dry fast safely. Those are two questions, Irina. Два вопроса. Как долго должно быть эта подготовка этого водного голодания перед сухим? И второе, как безопасно выйти из сухого голодания? Ну, я думаю, я хочу... Вот сейчас мы сделаем так. Я показал массаж. Я рассказал об очищении печени. Я думаю, что мы встретимся в следующий раз. У людей появится много вопросов. Я отвечу на них и расскажу, как проводить уже сухое голодание и как из него выходить. Так будет лучше. Frederick, Dr. Filonov is saying that right now he showed how to do self-massage and how to do cleansing of the liver and intestinals. So next time he's going to tell you, if we're going to meet again, he's going to say how long should be water preparation massage and how safely getting out of the dry fasting. Thank you, so that we don't mix up so many things in one meeting. I get you. So так что мы не будем все смешивать все вместе, правильно? Конечно. Лучше делать все постепенно, и чтобы было все, потому что люди попробуют, появится вопрос, а мы сейчас намешаем каши. Зачем? Надо вот здесь очищать, потом сухой голод. Расскажу, как делать, ну как по порядку, так лучше всего. Because everything is in order. Now people gonna try preparation. Now people gonna try water fasting, and then we're gonna go for the order, and then I'll tell you further. Exactly. So maybe if I think we just ask questions related to those two topics you talked about today. Though this preparation time he would have suggested for us the number of days for water fast. Maybe would have just mentioned maybe something like that. But at this point, we ask people to ask questions exactly on those two things that he has talked about. And I would just take him back to that tool that he was using for massage. Can I make my own? Can it be made from home, just from a wood, or what can it be from a plastic? You remember that thing that was pressing on the stomach like that, on the side of the liver? Maybe go back to the side of it when we were starting the self massage.
If Он I can't спрашивает, find it available, он exactly. спрашивает, можно ли я просто возьму палочку, которая у меня есть дома, какие-то домашние приспособления. Конечно. Yes, you can take any home sticks and use it. Whatever you find at home. Okay, thank you. Anybody who has a question, please, related only to what we have asked, we have done today. Okay, can I please make a question, Frederick? Yes, yes. Yeah. Thank you for Dr. Sergi and Irina. I'm going to ask about the castor oil because I had a constipation after the doctor suspect me for having spinal disc herniation. So since then, it's very difficult for me to get normal bowel movement. So I tried to consume castor oil and it worked. But some article in internet saying that it's not okay if we consume like many times because it can disrupt the colon function. So please make sure not to consume a lot. So perhaps you have some opinion how many times we need to consume castor oil for us because I guess it's really working to combat my constipation. And also Aziza, Rona, just a давайте- minute. Allow her to Can interpret, please. Allow her to allow Irina to interpret. Quite long. Рона is asking, она спрашивает, что у нее был запор, и ей доктор порекомендовал пить касторовое масло. И это сработало. Но сейчас она прочитала статью о том, что касторовое масло, его нельзя много пить. И вот она спрашивает, а сколько безопасно можно пить касторовое масло? Ну, она права, и доктор прав. Касторка нужна, ну, как сказать, ну вот именно для периода очищения. Пить каждый день это очень вредно. The castor oil, you only need it for the period of cleansing. It's not advised to drink it a lot, to use it a lot. Вот, она должна понимать, что основных причин запора две. There is two main reasons for constipation. Первое, как я говорил, это нужна качественная сырая вода каждый день, 30 мл на килограмм веса. First, we need a very good quality water, 30 milliliter per 1 kilo weight of the person a day. И вторая причина – это проблема с печенью. У нее плохо отходит жало. And the second reason is it's your problem with the liver. Your bile is not coming out easily. Вот то, что я показывал, самомассаж, если она будет выпивать хотя бы полстакана настоящего кофе утром, настоящий заваренный кофе, и после этого делать массаж печени, она решит свою проблему с запорами. And that's the massage that I showed you previously. If you're gonna drink one quality coffee a day, and then you're gonna do this massage that I show you, you're gonna solve all your problems with the liver. Вот. Касторка, она воздействует на стенку кишечника как своего рода удар бичом. The castor oil for the intestinal walls is just like a whip. Соответственно, на этот удар кишечник от раздражения сбрасывает жидкость. И начинается перистальтика. And the reason for the consequences of the whipping on the walls, the peristaltic starts working. Ну, соответственно, это насильственное воздействие на кишечник. Насильственное, противоестественное. So it's a forceful action to the intestinals. It's not natural. И если мы будем постоянно это делать, мы приводим к атрофии слизистой кишечника. And if we're gonna do it often, we're gonna make our intestines very lazy. It's gonna be atrophy of intestinals. И поэтому касторка, она нужна тогда, когда она нужна. Вот надо нам почистить кишечник и печень, она принесет пользу. Но если мы это будем делать каждый день, это будет вред.
So the castor oil is only beneficial when we need to clean our liver and our intestines. If we're going to use it every day, that's going to be harmful. Вот и все. That's it. Yeah, okay. Thank you so much. Yeah, Спасибо большое. I guess I have kind of problem with my liver, but I really need to try about the massage. And let me ask my second question, Irina, because I'm so interested with this topic. It's about the sorbent or activated charcoal. The doctor said that the activated charcoal it's not only absorb the toxin, but it also absorb the nutrients. So I guess kind of concerned about to consume the activated charcoal because I'm already weak because I have some health issues, and if I consume the activated charcoal 1 hour before it, I'm kind of concerned whether it also absorb my nutrition, so perhaps it can make me weaker. So perhaps Dr. Filonov have some information about this. Окей. Она говорит, что она уже ослаблена, и если она боится, что если будет принимать активированный уголь, ей доктор сказал, что активированный уголь не только абсорбирует токсины, но также абсорбирует и полезные вещества. И она боится то, что это еще больше ее ослабит. Но доктор прав и не прав, ее доктор. Your doctor is right and not right at the same time. Надо понимать, что яд от лекарства отличается дозой. So the poison from medicine different on quantity. Вот. И мы не зря сделали прием сорбентов 4 дня. За эти 4 дня они не успевают воздействовать на полезные микроэлементы и витамины, которые есть. Но именно в эти 4 дня они соберут максимально всю грязь. It's only 4 days that we taken activated charcoal. In these 4 days, activated charcoal do not have a time still yet to take off your nutrients from your body. It's only gonna take toxins. So we're gonna use it only for 4 days and we stop. Вот. Но если мы будем принимать 2 недели сорбенты, то тогда будет прав ее доктор. But if we're gonna take sorbents during 2 weeks, then your doctor's gonna be right. Вот. Но с другой стороны, она должна понять, что если кишечник очень больной и грязный, то он просто никогда ничего усваивать не сможет. But you have to also understand that if your intestinal is dirty and it's not gonna absorb any nutrients. Поэтому в любом случае надо очищать. So in any case, you have to clean your intestinals with absorbents. Okay, thank you so much. Thank you so much. I really Спасибо appreciate большое. it. Yeah. Спасибо большое, я очень благодарна. И еще, конечно, есть еще третья причина, про которую забыл сказать, это дисбактериоз кишечника. And also the third reason that I forgot to mention you, that's it's К сожалению, наше современное питание все нашпиговано антибиотиками. подождите, я еще не перевела дисбактериоз. Расстройство. It's a dysfunction of intestinal. Our modern society is stuffed with the toxic elements, GMO and toxins. Вот, и я в следующий раз расскажу им про лекарство, которое можно сделать своими руками, которое очень хорошим образом лечит, устраняет дисбактериоз. Next time I'll tell you about medicines that you can make at home with your own hands, how easily to remove dysfunction of intestinal. I have a question. And can castor oil be used to the hair? Спрашивают, можно ли касторовое масло использовать для волос? Да. А в голову втирать можно.
в голову, в ресницы, это очень полезно. Yes, you can insert it in your hair and you can put it on your eyebrows. It's very very beneficial. Okay, thank you. Спасибо. Есть еще вопросы? Do you have more questions? Anybody with a question, maybe related only exactly to what we have done today? If there are no questions, maybe we look for the next meeting. Maybe he'll tell us when we are going to have the next meeting, and we thank him for the order, because we were not orderly. I was like, we just ask anything, everything, but he has brought order where we talk about one thing per meeting, because it is like we are there forever. We are not running away from each other anytime. So just thank him, and then let him know. Let him give us the next time we are going to meet again. But somebody has a question just before that. Can you use the Betomite? Let me just read it a minute. As you just tell him what I've just said, then I read this question before we conclude. Say it again, the last one. He gives us the next time when we are going to meet, and thank him for the order that we have to do things step by step. One, maybe two at a meeting, or one, two at a meeting, or one. Фредерик вас благодарит и говорит: спасибо большое, что вот вы нам именно рассказали, что делать шаг за шагом, что вы нам рассказали. Я хочу просто сказать, завтра я уезжаю уже на работу, то есть в тайгу, в глухомань. Dr. Filonov is saying that tomorrow he's leaving already to his work, and he's not going to be available. А я хотел спросить, вот на этом же телефоне можно зум сделать или нет? Я думаю, что да. Да. Можно, да? Да, можно. Просто если у него там, когда будет желание встретиться, он пускай заранее напишет, чтобы мы нашли интернет, потому что сейчас мы уже будем не в городе, а работать уже на природе, в горах. Поэтому мы должны заранее знать, когда он там захочет встретиться и так далее. So now we have to know in advance, because he's not going to have internet, a lot of good internet. So he has to know in advance. It's going to be in the mountains, in the forest. So he's going to use his phone. When do we meet next time? Вот заодно у нас приедут пациенты лечиться, и вот можно с ними пообщаться уже на голоде, на 5-й день, там, на 7-й и так далее. And we're going to have patients that's going to already fast 5th or 6th days, so we can have a conversation with them. Чтобы нам четко ответить на первый вопрос о страхе перед голоданием. So we can answer the question about fears for the dry fasting. They can tell us. That's exactly what I wanted. I wanted patients who are in fasting. Он говорит, это на самом деле то, что я хотел, вот поговорить с пациентами, которые пережили. Сейчас к нам начнут приезжать люди, начнут голодать, и мы можем взять интервью у них, ну, по мере, конечно, возможностей. То есть не все так просто, и не каждый человек захочет это, но тем не менее я могу давать свой телефон, если будет связь, и они могут рассказать о своих ощущениях именно там, на таких серьезных сроках голодания. Then we can have a real conversation, real interview with some people, not all of them, not everybody willing to do an interview. So we can ask them questions, and I'm going to be available on my phone, and we can connect. Вся проблема в том, что после 7-го дня голодания разговаривать очень тяжело, и когда мы много разговариваем, это высушивает рот, и потом будет очень большая сухость. The problem when we talk, when we have a fasting, and after on 7 days, it's absolutely almost impossible to talk. And the more we talk, the more our mouths get dry. Поэтому я всегда советую своим пациентам: хочешь пройти голодание, молчи. And I always advise my patients, if you want to do fasting, you should shut up. Вот за время разговора с вами сейчас мы испарили с вами 2 литра жидкости. Only during our conversation right now, we evaporated 2 liters of liquid. Но мы-то с вами можем пойти и попить,
А на голоде этого делать нельзя. Поэтому тот, кто молчит, лучше всего проходит. Это один из первых принципов. Молчание – это самое лучшее для прохождения голодания. So silence is the best way how to endure fasting. И лучше всего у меня проходили голодания пациенты, которые рот заклеивали пластырем. And the best patients who endure the long days of fasting, it's when they put a stick to their mouth, they glue them, they cover their mouth. И тут мы убиваем два зайца. Во-первых, у нас не будет сухости, а во-вторых, когда мы молчим, происходит уникальное лечение мозга. So now we killing two birds at one stone. First of all, we avoid the dryness in our mouth, and then when we silent, что происходит в мозге? Лечение именно нервных расстройств. Мозг очень хорошо отдыхает и восстанавливается, когда мы молчим. So during the silence, our brain get relaxed and reinstated the health of our brain. Вот и все. Our brain is healing. That's it. Ну что тогда, пускай он выбирает время, заранее пишет, собирает вопросы. Значит, в следующий раз я расскажу уже о механизмах голодания и как правильно его проводить. So next time I'll tell you how the mechanism of dry fasting and how to do it. We really appreciate. We really appreciate. Thank Мы you. вам очень благодарны, доктор Филонов. Спасибо большое. Все хорошо, тогда до встречи. Пускай пишет заранее. Все, до свидания. До свидания. Спасибо. Okay. So if there's nothing else, maybe we tell Dr. Filonov bye. All the participants today, we were about, at this time we were 15, but there's some people who have just left and their meeting is coming to an end. Maybe somebody else has anything for closing, A or B. No, I think Dr. Filonov left already, but... Okay, thank you. So bye-bye, everyone, goodbye. We are going Thank you to so much. Bye. Thank you so much. Thank you, and sorry for amateur translation. No, you did very well. There's that order. We thank you. And we hope we are going to be in the next meeting for the same translation. And thank you, Ilona. Thank you so much for helping me, if she's still here. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Bye.